Today class, welcome na naman kayo sa ating another video lesson sa ating subject na Empowerment Technologies. And by the way, I am Sir John Victor A. De La Cruz, your teacher to this subject. And today's lesson, ang title niya is called Netiquette. Sounds familiar, right? Para siyang pinagsamang internet at saka etiquette. That's why we called it etiquette. So before we go through with that lesson, so let me show you first our objectives sa lesson na to. So ano ba yung mga learning objectives natin? Number 1, identify what's constitute appropriate and inappropriate online behavior. Number 2, apply internet online safety, security ethics, and etiquette standards and practice in the use of ICTs. Number 3, discern possible deceptive information and wrongly evaluated data. Okay, so ito yung mga objectives natin sa lesson na to. And at the end of the lesson, hopefully is matuto tayo na maging isang responsible na internet citizen. But before we continue sa ating lesson, let's just start to answer first our pre-test para ma-measure natin kung meron na ba kayong any prior knowledge regarding this topic. Okay? So, para sa may data or may mga internet connection sa kanilang mga bahay while watching this video, so I suggest you to go to joinmyquiz.com by opening a browser and enter this code 24777478 as our game code. So malalaro nyo dyan yung ating pre-test sa isang application called Quizzes. So yun lamang ay kung meron kayong internet or data connection. Mas mapapanood nyo siya ng live at yun nga, masusundan nyo ng sarili nyong pace yung ating pre-test. Sa mga wala namang internet or data sa bahay, then you can proceed watching this video and samahan nyo ako na isa-isahin nating sagutin yung mga questions sa ating pre-test. So let's start answering our pre-test. So First question. It is okay to forward or post an email message that you receive if number 1, the message is typed in all capitals. Number 2, the author of the message has given you permission to forward or post it. Number 3, the author of the message hasn't marked it as confidential. Number 4, it does not contain any copyrighted material. If your answer is number 2, then you're correct. Second question. What is the golden rule or what is the golden rule of Netiquette? Number 1, respect people's time. Number 2, use grammar correct. Number 3, put a smiley in every message. Number 4, remember the human. If your answer is number 4, then you're correct. Third question. What is considered shouting over the internet? Number 1, putting a lot of exclamation marks at the end of a sentence. Number 2, writing in all caps. Number 3, not answering a friend request on Facebook. And number 4, screaming at your computer. If your answer is number 2, writing in all caps, then you're correct. Number 4, what is a flame in cyberspace? Number 1, an online chain letter. Number 2, an expert programmer. Number 3, a person who follows the rules of Netiquette. And number 4, a post or email message that expresses a strong opinion or criticism. If your answer is number 4, you're correct. Question number 5. Knowledge and understanding of Netiquette is useful because number 1, it explains some of the technical limitations of online communications. Number 2, it explains the conventions already being by millions of cybernauts. Number 3, it will help you create a positive impression on those you meet in cyberspace. Number 4, all of the above. If your answer is number 4, all of the above, then you're correct. Sixth question. What type of online threat happens when the attacker impersonates another individual or organization
to gather personal or business information. Number 1, spoofing. Number 2, cyberstalking. Number 3, scamming. Number 4, farming. If your answer is spoofing, then you're correct. 7th question. What type of online threat happens when an attacker uses electronic devices to do unwanted surveillance against its victim? Number 1, phishing. Number 2, spamming. Number 3, cyberbullying. Number 4, cyberstalking. If your answer is cyberstalking, then you're correct. What type of information should you avoid giving when using the internet? Number 1, phone number. Number 2, religion. Number 3, shirt size. Number 4, profile picture. If your answer is number 1, phone number, then you're correct. 9th question. You get an email telling you that you won 100,000 without joining in a competition. You should, number 1, send rude message as revenge. Number 2, ignore the email. Number 3, claim the prize. Number 4, return the email with a response. If your answer is number 2, ignore the email, then you're correct. 10th question. What is Netiquette? Number 1, using a net to catch fish. Number 2, using proper manners at the dinner table. Number 3, the proper use of manners and etiquette on the internet. Number 4, being mean to other people on Facebook. If your answer is number 3, the proper use of manners and etiquette on the internet, then you're correct. And we're back, and I hope everyone enjoy yung pagsagot natin sa ating pre-test sa quizzes. At syempre, lalong-lalo na din sa mga nagpatuloy at nanood na lang din ng ating pre-test dito sa ating video lesson. And by the way, kung meron kayong internet, just follow yung instruction na posted sa video na to, yung instruction, para makalaro din kayo ng gaya ng ibang mga classmates nyo na nalaro nila ito in live. Kaya you can share this with your other classmates or friends para yun nga, makita nyo kung gaano na ba kadalas or kataas yung knowledge nyo about this topic. Enjoy yun. So now let's dig in more sa ating topic na yun nga, entitled Netiquette. So meron akong ipapakita sa inyong tatlong headline. So we have number 1, suspect sa scam or suspect sa online scam timbog sa Maynila. Okay? Number 2, babaeng na biktima ng identity theft, ninakawan ng halos 2 million pesos. So nako, laki-laki nun. And then number 3, babae nawalan ng 41,000 pesos, na-hack ang FB, palit SIM, sinisi. Okay, so ito yung tatlong headline natin. And with these 3 headlines, I want you to reflect on this following question. So number 1, what is common among the headlines above? And number 2, are your social media accounts secured enough that you may not be a victim of these things? And number 3, what type of information do you share or do we share in our social media accounts? So yun class, i-reflect natin tong tatlong question na to. Ito nga, itong number 1 is what is common among the headlines above. So kung papansinin natin yung tatlong headlines na post ko or na ipakita ko sa inyo lately, ang common doon class is yung lahat ng crime na yon ay nangyari siya sa internet or through online, di ba? Mga online scammer, and then yung identity theft, and then yung last, yung palit SIM or yung nahack yung FB. So yun nga, all of those crimes were committed sa online. At ito namang number 2, are your social media accounts secured enough that you may not be a victim of these things? So yun, isipin nyo mabuti yung Facebook nyo. So let me cite yung Facebook
Kasi alam ko yun yung very popular sa ating lahat, or yun yung most common na ginagamit natin sa social media. And number 3, what type of information do we share in our social media accounts? Even after this video lesson, I encourage you to reflect on this following question. Mapapansin natin ngayon, lahat ng mga bagay-bagay na pwede nating gawin is halos wala ng limit, especially kung gagawin natin siya sa internet. And then, yun nga lang, as what we have discussed earlier na dahil dun sa mga limitless or almost limitless na pwede nating gawin sa internet, dito na papasok ngayon yung disadvantage niya. May mga risk din tayong kailangan na i-take note para maging mag-ingat tayo sa paggamit ng internet o yung tinatawag nating cyberspace o social media. So, ano nga ba yung mga risk na to sa internet? So, yung mga risk na yan is, of course, number 1, we have the malware. Okay? Kung i-define natin ang malware or sasabihin natin yung pinagmulan niya, yung malware is nanggaling siya sa dalawang word, which is malicious and software. So, pinagsama, malware. Okay? Second risk na pwede nating makita sa internet is spam. Okay? Pag sinabi nating spam, ito yung mga hindi masyadong secure or unverified na mga information or messages na natatanggap natin sa emails. And number 3, we have phishing. So, ito yung mga risk in internet, and later on sa ating topic, matatackle pa rin natin to isa-isa at masasabi natin kung ano ba yung mga definitions nila at paano sila ma-avoid. Okay? This time class, we will have an activity and I want you to prepare your notebook para sa activity na to. So, we have this table na naglalaman ng type of information, and then meron siyang label dito na shared or not shared. So, I want you to copy this table sa inyong notebook at bawat type of information na nandito from first name to your birthday is i-check nyo kung shared ba ito or not shared sa inyong social media account o sa inyong Facebook account. After that, after nyong malabel yung mga type of information na yan as shared or not shared, then you can proceed in answering these 3 questions. So, yung number 1 question is, how many of this information have you shared? So, of course, itatali nyo yun, bibilangin nyo at you will put the number. Number 2, how many of this information have you not shared? Ganon din. Sabihin nyo rin doon sa inyong notebook kung ilan yung sa mga information na to ay hindi not shared. Number 3, based from your answers above, do you think you are safe when using the internet? And then explain it why. So, ito yung ating activity number 1 sa ating video lesson ngayon. Please pause this video and you can proceed in doing the activity. I will give you 5 minutes na gawin yung activity na yon. 5 minutes later. Ayan. So, I'm sure tapos nyo na yung inyong ginawang activity about sa mga type of information na pinopost nyo ba or hindi sa internet. And hopefully is na-reflect nyong mabuti yung sagot nyo doon sa mga questions or 3 questions na binigay ko doon sa ating activity. So now, itatakal natin kung ano ba yung mga different types of information at kung gaano ba kataas yung risk nila. So, isa-isahin natin. So, nakikita nyo ngayon yung table na, of course, yan yung part ng ating activity. So, number 1 is yung ating first name. Ano ba yung risk niya? So, yung risk niya is there's still a risk in sharing your first name. Chances are a hacker already knows plenty of stuff about you even if you only give out your first name. You cannot just walk in a room and start introducing yourself to everyone. You do not know whom you can come across with. So yun nga, yung first name natin is, yun, risky din siya kung basta-basta lang natin siyang sasabihin sa online. So before, sa experience ko, before we can meet someone, very hassle siya kasi kailangan mo pang makipagkilala doon sa isang tao para lang malaman mo yung kanyang, sabihin mo na yung first name. But right now, you can just search yung Facebook and then tignan mo kung nandun yung pictures niya, and then definitely makikita mo kaagad yung
yung first name. So, beware din. Kailangan nating i-judge accordingly kung kailangan ba nating i-share yung ating first name. But, of course, since sa social media naman, nakikita ko na yung mga first name na yan is nakalantad talaga. And then, number 2 is we have this last name. If we are sharing our first name, this is a small risk. Having both your first name and last name is more risky. So yung kung last name lang, okay lang. But yun nga, kung yung first name at last name na natin yung na-shared, then magiging risky pa siya. Kasi nga buong pangalan na natin yung nalaman. You will be vulnerable to being searched for using search engines, which include image search. Matching a name with a face can lead to several cybercrimes like identity theft. Para na nating binigay yung buong pangalan natin, kulang na lang yung picture. So pag ganun yung ginawa natin, mas mapapadali yung pagse-search nila sa atin sa Facebook. So imagine nyo kapag naka-public yung profile nyo, anyone can search your profile by just typing there or typing your first name and your last name. And number 3, we have the middle name. Sharing just your middle name is probably not the most risky of this shared information, but sharing your entire full name would be. Kung middle name lang din, hindi siya big deal. Pero kapag pinagsama mo ng share yung iyong first name, middle name, and last name, then ibang usapan na yon. And number 4, current and previous schools. Most people who still identities study their subject. They can use this information for verification purposes. Even yung ating current and previous schools din para is sabihin na lang nating risky siya. Imagine dito sa school natin, kung pansin nyo, may mga instances din na nangyari wherein parang nagkakaroon ng konting, sabihin nyo nang yung parang gang war dyan sa labas or even dito sa loob ng school. Pero ang pinaka-popular sa atin is sometimes may mga nababalitaan tayo na nandyan sa labas at naghihintay na lumabas yung isang learner natin para i-victim nila. So in that case, ang isa sa mga possible causes nun is yun nga, na-search nila kung saan siya nag-aaral. So that's why very dangerous din yun, yung i-share natin kung saan tayo nag-aaral or dating nag-aaral, kasi nga magkakaroon sila ng idea. Pinag-aaralan ng mga attackers yan kung paano tayo of course mabiktima. And number 5, of course, our cell phone number. Your cell phone number should never be posted over the internet. The internet is a public place. It is the same as posting your number on a billboard. When we are posting our phone number sa internet, para na daw natin itong pinost sa billboard. So let me share to you itong isang instance na to kung paano sila nabiktima dahil nalaman yung phone number. So we have plenty of cases na ang reason kung bakit sila nahahack or na-scam, especially yung credit card nila, is dahil nalalaman ng hacker or yung suspect yung kanilang phone number. So sa credit card, meron yang pinapadalang code, di ba? If we do a certain transaction sa ating credit card. And yung code na yun is of course will be sent sa ating phone number. Ngayon, ang gagawin ng hacker, if we are not aware, is that pupunta siya ngayon doon sa, sabi na lang natin, sa isang telecom, and he will request or he or she will request ng replacement kasi i-declare niya doon na nawala daw yung number natin. And he or she will pretend na tayo siya. So, ginagamitan niya na din ng identity theft. But before he will or she will do that, so minsan may mga marireceive tayong text or spam messages na kung hindi tayo mag-iingat, sasabihin niya doon na papatayin natin muna yung ating phone dahil nga magkakaroon ng upgrade. So yun yung most of the time na modus nila, and kung sumunod tayo doon, then tapos na tayo. So ang gagawin kasi ngayon ng telecom na yon is they will try to reach yung phone number na yon at i-verify kung talagang nawawala nga ba siya or inactive na siya. Dahil nga kung sumunod tayo doon at pinatay natin ang ating phone, so ngayon mabe-verify na ng telecom na hindi na active kasi nga patay yung phone natin. In that case, yun na yung time na i-replace na yung SIM card natin with the same number. So ayun, kung gagamitin na nila yung ating credit card, yung PIN na ipapadala ng ating credit card service provider doon sa ating phone number is marireceive na nila. Yun nga, magiging successful na yung transaction nila. So yan yung isang way or isang risk na pwede nating makuha
when we are exposing our phone numbers, at marami pang iba. And number 6, we have who is our mother and father are. So ito yung mga uso sa mga budol-budol. Yun nga, parang pag may tatawag, sasabihin nila, magpapakilala sila na ganito, kakilala sila ng ating magulang. Of course, madali tayong makapaniwala kung magre-present sila or sasabihin nila yung name ng ating both parents. Kasi nga, yung mga parents natin, hindi nila basta-basta din ipagkakatiwala yung ating information. But kung ganun na yung case, then parang madali na lang din sa mga attackers na ma-spam tayo or ma-scam tayo. And number 7, we have who our siblings are. This is a huge risk, especially if you have younger siblings. Strangers may pretend or use their identity to dupe you. So same din dun sa name ng father and mother natin, or mas grabe pang risk daw yung ating makukuha when we are exposing our or yung names ng ating mga siblings, yung mga kapatid natin. And number 8, our address. Syempre, hopefully you answered no to this one. Giving the internet your number is one thing. Giving them your address is a whole other level. It would be much easier for criminals to find you. So akalain mo yun, binigay mo na yung address mo. So malalaman na nila mismo kung saan ka nakatira. So pwede ka na nilang mapuntahan. So as you can see, hindi lang nangyayari yung krimen, yun nga, sa online, pero yung mga information na kailangan nila is pwede nilang magamit yun para mapuntahan ka din nila at hindi mismong mangyayari yung crime sa online. Mismong personal siya. Pero 'di ba, saan nanggaling yung information na yun? Especially yung address sa online. Kung share mo yung phone number mo, then wag mong i-attempt na i-share itong address mo or i-change mo na yung iyong privacy settings. And number 9, your home phone number. This shared information is more risky than sharing your personal phone number. Scams usually use this information to deceive you, one of which is when a stranger pretends to know your parents or pretends to be you. So dapat maging private din itong home phone number natin, kasi nga yun nga yung kagaya ng na-share natin kanina, yung instances, yung mga budol-budol na scammer, yung bigla na lang tatawag at sasabihin na aksidente yung ganito ganyan na part of family member natin. And especially kailangan din nating i-orient yung mga kasambahay natin kung meron man, kasi nga 'di ba sa mga patalastas or sa mga palabas, usually ito yung mga mga nabibiktima pag may tatawag and then budol-budol na pala. At the end of the day, magiging victim tayo ng isang scam. Makukuha yung mga gamit natin wherein hindi naman pala totoo yung pinagsasabi-sabi sa atin ng caller. And then lastly is our birthday. Letting people know your birthday is probably a must if you want to get as many gifts as possible. But having it in your profile makes you vulnerable to identity theft. Sa akin, personally, hindi ko pinopost yung aking birthday sa Facebook. Yung isang purpose ko is, of course, I wanted to be greet talaga yung mismong yung sa puso ng mga friends ko. Kasi kung talagang kaibigan ka nila, is i-greet ka nila dahil alam nila yung birthday mo kahit hindi siya posted. So yun yung isa sa mga reason ko. But one more thing is, of course, itong birthday na to is ito yung madalas na kailangan para ma-retrieve yung parang halimbawa magre-reset tayo ng password. Very very important yan na message. At once na may nakaalam yan na iba, mas tutulungan nyo silang mapadali yung pag-crack or pag-reset ng inyong password. And then, di ba nga, most of us or siguro yung iba sa atin is ginagamit din yung birthday nila as password. And then, mas marami pang iba. Marami pang magkukos ng risk or makukos na risk once we posted our birthday sa social media. So, all of these informations and others are very risky. And one more thing pala, dito sa Philippines, especially kayong mga nag-aaral sa DepEd, may isa akong post minsan na nabasa sa internet. So, challenge sabi niya, the best ka kung naalala mo pa rin yung LRN mo even up to this time. So, natawa talaga ako dun sa post na yon. And then, sa kasamang palad, nakikita ko dun sa comment section, ayun, nagsiposan na sila ng kanilang LRN. So, yun nga, yung LRN is yun yung learner's record number nyo as learner sa Department of Education. Ano ba yung risk na makukuha natin kapag pinopost lang din natin yan? They can even steal your educational
credentials. So yung diploma nyo, ganun, pwede nilang gamitin yon. Kasi nga, yung LRN is very unique sa bawat learner. So ngayon, kapag shinare nyo siya, pwede na silang mag-invento or mag-fraud or mag-fake ng isang diploma at palalabasin nila na sila yun at kayo yun. So therefore, wala na. Nakuha na nila yung parang credential nyo at hindi nyo alam kung saan nila pwedeng gamitin ito. Ang masasabi ko lang is mag-ingat-ingat po tayo, class, sa pag-share natin ng mga information natin sa online to avoid, sabihin na lang natin, yung mga abala na pwedeng mag-cause sa atin. Nalaman na natin ngayon, class, kung ano yung mga risks na pwede nating makuha once we posted a certain type of information sa online or sa social media. And this time, we will proceed in learning kung ano ngayon ba yung mga kailangan na maging attitude natin naman when using online or internet. So kanina, napag-aralan natin kung paano hindi mabiktima. This time naman, pag-aaralan natin para hindi magbiktima or hindi makakos ng trouble sa iba. We have this topic called Netiquette. So ayan, ito nga yung title ng topic natin dito sa video lesson na to. So ano nga ba yung Netiquette? So Netiquette is a combination of the words network and etiquette. O yung isa naman, pag hindi network, minsan yun nga, yung nabanggit ko kanina, which is internet and etiquette. So it is a set of rules for behaving properly online. So hindi lang sapat yung alam mo yung mga risk dun sa pagpo-post mo ng mga information, but of course isa sa mga importante na malaman or matutunan natin when we are in a cyber world, kasi makukonsider natin na ibang mundo yung cyber, kasi we call it cyberspace. So kailangan alam natin yung mga danger doon, at isa dito is yung magiging danger naman tayo dun sa society na yon. So ito yung ngayon yung tinatawag na Netiquette. Ito yung magiging attitude natin towards other people. So meron tayong tinatawag na core rules of Netiquette. So rule number 1, remember the human. Okay? So isipin nyo parati pag nasa internet tayo ay still tao pa rin yung mga nakikita natin doon. So we must always remember to respect. Okay? Kasi nga human sila, and then you are also a human. Walang magbabago kahit na nasa internet ka or online or cyberspace ka. Rule number 2, adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life. Okay, so kung magalang ka sa totoong buhay or sa mga teachers mo, sa mga magulang mo, then still observe that kung nasa internet ka, kung nasa Facebook ka, kung nasa Twitter ka, gawin mo pa rin yung attitude mo doon, and I'm sure wala kang magiging problema. Rule number 3, know where you are in cyberspace. Tignan mo parati kung nasaan ka na. Tignan mo na yung mga nakikita mo. Ang maganda sa cyberspace is, yun nga, naka-organize pa rin siya. Kung sa tingin mo is nasa maganda kang bagay, then of course makikita mo lahat doon is mga wholesome pa yung mga nababasa mo. But the moment na may mga nakikita ka ng somewhat na parang nag-exploit na, or sabihin na lang nating direkta, like pornographic contents, violence, gambling, so yun, kailangan mo nang magdesisyon kung kailan ka bibitaw doon sa place na yun, kung kailan ka mag-close ng yung screen. So, or in other words, know where you are in cyberspace. Kasi mahirap nang umalis doon kapag na-track ka. And rule number 4, respect other people's time and bandwidth. Paano papasok yon? Minsan, dahil sa excitement natin doon sa mga technology, tumatawag tayo, nagvi-video call tayo. Of course, ganon din sa totoong buhay. Kung hindi scheduled yung visit natin, then kailangan natin munang kausapin yung tao kung hindi siya busy. Dahil nga yun, excited tayo, minsan bigla-bigla na lang tayong nagvi-video call or nagko-call sa isang tao at hindi natin alam kung busy pala siya, is nakakaistorbo na tayo. And one more thing, baka tinitipid din nila yung bandwidth nila, yung internet usage nila. Baka may pwede silang paggamitan na iba, and then yun nga, tumawag tayo, then ubos na. And then rule number 5, make yourself look good online.
So of course, we must present ourselves na the best. Pero yun nga lang, may mga mababasa pa rin tayo na kung ano daw sila, yun na yun. So, I know naman na tayo na yung makakapag-decide nun para sa sarili natin. Minsan, hindi lahat ng uso ay tama. Remember yun, class. Hindi lahat ng uso ay tama. So, we must always present ourselves good online. Kung ano yung tama. Hindi lang kung ano yung uso. Kasi merong difference doon. Then number 6, share expert knowledge. So may mga groups tayong pwedeng salihan sa mga social media, especially sa Facebook, na kung saan pwede tayong makapag-share ng mga expert knowledge natin. Like for example, in fixing something sa internet or sa computers, yun yung madalas kong ginagawa. Actually, meron din akong YouTube channel wherein yung mga tutorial doon is kung paano gawin yung isang bagay sa ICT. Okay, so pwede nating gamitin yung cyberspace para ma-share natin yung knowledge natin. And rule number 7, help keep flame wars under control. So kung mapapansin natin ngayon, especially dito sa Philippines, masyadong, sabi nila, divided na yung nation kasi nga meron yung mga sinasabi nilang Madilawan, yung iba naman is DDS, and these are politically inspired group na kumbaga nagsasangsangan sila sa online. And if ever man na may nakita tayong isang post and then nakabasa tayo dun sa comment section ng mga sangsangan, so bilang isang good citizen sa internet is hindi tayo kailangan na maging mas sulsul pa dun sa kanilang flame war o yung mga sagutan. Instead na tumulong na lang tayo kung paano nila ma-resolve yung kanilang differences. Okay, number 8, respect other people's privacy. So, kung sa tingin nyo is nakapublic yung kanilang mga posts or mga photos, ganon. So, let's not take advantage. Okay? So, pwede rin naman natin silang sabihan na, uy, ganito, nakita ko yung post mo somewhat na parang may mga pwede tayong makita doon na very private na. So, I suggest na i-private mo na lang siya. So, with that, nakatulong na tayo dun sa tao in respecting their privacy. Kasi nga, kaya nga natin pinag-aralan ito, class, kasi masyado pang maraming tao ang unaware sa privacy nila when it comes sa cyberspace. And number 9, don't abuse your power. So, marami sa mga kabataan ngayon, like you, is very inclined sa internet or sa technology. And sometimes, dahil dun sa kadamihan ng kanilang pwedeng gawin, baka makagawa sila ng mga pang-abuso na, like hacking Facebook or stalking someone, or yung mga pwedeng makapag-cause ng danger sa ibang fellow citizen natin sa internet. So, wag natin gamitin yung knowledge natin to endanger yung mga kasamahan natin. And number 10, be forgiving of others people's mistake. So yun, kailangan nating maging mapasensya, maging maalalahanin. At one more thing na gusto kong i-add dyan is wag tayong maging mapanghusga. So sometimes, yun nga, dahil marami yung gumagamit ng social media or yung internet, so hindi naman nila talaga, may mga hindi sila sinasadyang i-post or hindi nila layuning makasakit sa atin. Yung mga post nila, ang gusto lang nila is mag-inform or mag-educate. So once na na-clear natin ito in very peaceful manner, then we must learn how to forgive, or we must learn how to understand other people. Wag tayong parang comment ng comment samantalang hindi pa naman natin naintindihan talaga kung ano yung context nung nag-post. Okay? So ito ngayon, class, yung ating core rules of Netiquette. I know if we follow these rules sa paggamit ng internet o ng cyberspaces, magiging isang mabuti tayong ehemplo at magiging mabuti tayong internet or online citizen, sabi nga nila. And one more thing na gusto kong i-emphasize sa inyo doon sa ating 10 rules in Netiquette is itong tinatawag nating flame war. Okay, kung makikita nyo dyan sa ating screen ngayon, meron tayong dalawa, yung definition ng flame war at isang screenshot ng sabihin na lang nating comment section sa isang social networking site.
So first, i-define muna natin kung ano yung flame war. So we have flame war is a series of flame posts or messages in a thread that are considered derogatory in nature or completely off topic. Often these flames are posted for the sole purpose of offending or upsetting other users. The flame becomes a flame war when other users respond to the thread with their own flame message. Okay, so yun nga, kapag may mga nagkakasagutan sa online dahil nga magkaiba-iba yung ating opinion. At example yan dito sa ating post. So bilang isang mabuting internet citizen, so we must not participate in any kind dyan sa tinatawag nating flame war. So I think it will be not lasting. I'm joking. Not a joker. Ching, last sa ding nakita ale. Tadaw speaking na henam. Huh? Tadaw speaking, you know Tadaw speaking. Can you listen or can you hear? No. Bang Tima? I don't understand your words. Okay, there is some reverb. It's too much here. Kasi kung pagbabasihan natin, presyo pa lang ng bigas. As of 2 weeks ago, hindi ko alam ngayon, wala akong update ng presyo. 42. As of today, 42 yung presyo ng bigas. That's 4 pesos. 4 pesos mas mahal kesa dun sa pag-umpisa ng pagkwenta ng trade. Ang 4 pesos, ang estimate nila 10 kilos per week per Filipino family. So kung 10 pesos per week 10 kilos per week per Filipino family, ano na yon? Di ba 40 a week na agad? Sa isang buwan, yung 40 times 4, di 1,600 bigas pa lang yun. Ayun class, nakita nyo ang tatlong video na pinakita ko kani-kanina lamang at tatlong topic po yon. So yung una, isa po siyang judge sa isang contest. I don't know kung saang bansa yun, but yun nga, sa English niya, nag-viral dahil lang dun sa sabihin na lang nating mahinang knowledge niya siguro sa English language. Then he was judged na. And then second thing is sa math naman. Okay, pati ang ating vice president is hindi siya nakaligtas dun sa computation niya dun sa rice, which is 40 times 4 daw is 16. Okay, so pati sa math. And then even sa social studies o sa ating history, hindi rin nakalagpas itong si Easy Meal, ang latest na hit niya na panalo, wherein sinita pati yung kanyang maling sabihin na lang nating lyrics tungkol kay Lapu-Lapu. Okay, so ito class yung mga ilan lamang sa maraming pinag-iinitan ng ating mga kapwa netizens. So ang gusto ko lang ipahatid sa inyo is maging aware tayo dito para hindi tayo maging biktima ng bullying. At ganon din, once naman na confident tayo is yun nga, maging ready pero tayo kasi lahat ay nakabantay sa atin. Okay, so hopefully is naging clear to sa atin at ito parati yung isa sa isip natin once na gumagamit tayo ng internet. For our second activity na naman sa ating lesson na to, wherein related siya doon sa topic natin tungkol sa Netiquette at doon sa 10 rules of Netiquette. So gagawin natin siya by reflecting on some of the questions and piliin nyo kung ano yung talagang pinaka the best na answer doon sa isang situation sa pamamagitan ng isang gamified question and answer ulit kagaya ng ating ginawa sa ating pretest. So tara na! First question. Your social media friends list should only be composed of blank. Letter A. Anyone who sends you a friend request. Number 2. Family and friends. Number 3. Your favorite brands. Number 4. Foreigners. The best answer is letter B. Family and friends.
Second question. Your parents bought you your first cell phone. How will you share your cell phone number? Letter A. Do not share your cell phone number to anyone. Letter B. Post your cell phone number in your social media account. Letter C. Share your cell phone number only in person. Letter D. Post your cell phone number in your group chat. The best answer is letter A. Third question. Your family is going out on a vacation. What should you do? Letter A. Post the dates you will be gone online. Letter B. Tell no one vacations are for getting away. Letter C. Post updates of where you are currently checking in hotels or places. Letter D. Post pictures when you return home. The best answer is letter D. Fourth question. Do you have the same passwords for all your accounts? Letter A. Yes, that is how I remember all my passwords. Letter B. I have different passwords for all different accounts. Letter C. I keep it simple. I don't have any passwords. Letter D. I have two similar passwords that I alternately use for all my accounts. The best answer is letter B. I have different passwords for all different accounts. Fifth and last question is, choose which image below describes how you feel about sharing your password with your boyfriend or girlfriend. Letter A. Forget about it. Letter B. BFFs share everything. Letter C. I'll share it if he or she will. Letter D. I don't believe in passwords. The best answer is letter A. Forget about it. Okay, in this last part ng ating video lesson, we will learn kung ano yung mga different, sabihin na lang nating modus operandi ng mga attackers sa cyberspace para alam nating umiwas dito. So yun nga, on the first part, alam na natin kung paano i-identify yung mga information na magkukos ng risk sa atin kapag posted siya sa online. And then second is natuto na tayong maging isang mabuting netizen kumbaga sa internet. And then ito nga, kailangan pa rin nating malaman kung ano yung mga gimmick ng mga attackers sa atin once we enter the cyberspace, and this is very important. So ang tawag natin doon, class, is yun yung tinatawag nating online threat. So online threat is deemed any malicious act that attempts to gain access to a computer network without authorization or permission from the owners. These are usually done by computer hackers who uses the World Wide Web to facilitate cybercrime. Ito nga, class, pag sa totoong buhay meron tayong kidnapping, bank robbery, basta any kind of crimes sa labas. Sa ano naman, sa internet is we have this online threat or mga online crimes na pwedeng makumit once na hindi tayo nag-ingat. So ano-ano ba yung mga different type ng modus operandi ng mga online attackers natin? So we have yung first is yung tinatawag nating phishing. Okay, so phishing happens when an email is sent from an internet criminal disguised as an email from legitimate trustworthy source. The message is meant to lure you into revealing sensitive or confidential information. Ito yung isa sa mga nabanggit natin before dun sa early stage ng ating lesson, yung sa internet risk, yung phishing. So ano ba itong phishing? Ito yung nangyayari ito once we receive a certain email na sinend, na nag-disguise yung email na yon na parang galing siya sa isang legitimate or kilala nating source, and then parang may gusto siyang ipa-reveal sa atin na information or may gusto siyang ipasend sa information. Doon papasok yung types of information na pinag-aralan natin kanina. So once na hinihingi niya na ngayon yung ating mga sensitive information na na-discuss natin lately, so let's examine first kung hindi ito
phishing modus. Okay? So kailangan nating ma-verify kung yung pinagmulan ng email is talagang isang valid source. Okay, kung hindi is mabi-victimize tayo ng tinatawag na nating phishing. Marahil pwede itong gamitin sa mga illegal transactions yung mga informations natin. Okay? So next is we have farming. Okay? Sorry kung medyo maliit siya. Farming happens when a hacker or farmer directs an internet user to a fake website instead of a legitimate one. This spoof sites can capture a victim's confidential information including usernames, passwords, and credit card data, or install malware on their computer. Farmers usually focus on websites in the financial sector including banks, online payment platforms, or other e-commerce destination. So, pansinin nyo yung nandyan ngayon sa ating illustration yung image natin. So, di ba isang payment popular electronic payment system, yung sabihin na lang nating PayPal. So, kailangan nating i-verify class once na we receive something na link, and then yun nga, yung mga farmers o yung itong farming nga na sinasabi nila, nagsisend sila ng link. At kapag binuksan natin yun, very similar siya or very identical siya dun sa original na website. And once we key in yung mga email address natin dito or yung passwords natin, imbis na mapupunta siya doon sa tama kasi nga fake lang siya, mapupunta ngayon yung mga information natin doon sa database nung hacker. So in that case, imbis na parang akala natin is successful yung transaction natin, naging successful yung pagkuha ng information natin ng walang kahirap-hirap kasi nga tinype natin yung email, tinype natin yung password, tinype natin yung credit card information natin, yung PIN, and then pagka-hit natin ng enter, direct to yun sa dashboard or ng database ng ating online attacker. So yun yung tinatawag nating farming. Sinesendan tayo ng isang fake na website interface para maloko tayo. Okay, so kailangan tayong mag-ingat sa ganitong modus operandi class. And then isa pa, ang uso din dito is yun nga sa Facebook. Minsan baka mapadpad tayo doon sa isang site na halimbawa may nakita tayong post sa Facebook, saka clinic natin yon. And pagka-click natin yon, parang ang nag-appear sa ating dashboard is yun nga, kailangan tayong mag-require ng login. So doon is magdalawang isip na tayo kasi ibig sabihin marahil isa yung modus ng isang online attacker para makuha niya yung login credentials ng ating Facebook account. So yun yung farming. Next is we have this internet scam. Internet scam generally refers to someone using internet services or software to defraud or take advantage of victims, typically for financial gain. Cyber criminals may contact potential victims through personal or work email accounts, social networking sites, dating apps, or other methods in attempts to obtain financial or other valuable personal information. Online scam may come in various forms such as lottery scam, charity fraud scams, job offer scams, and online dating scams to name a few. So ang uso natin sa atin dito sa Pilipinas is yung may marireceive tayong text na nanalo daw tayo sa loto, ganito, ganyan. And then, the moment na na-receive natin yon, alam naman natin kung tumataya ba tayo or hindi. Kung sumama ba tayo sa isang lottery or hindi. But, yun nga, easy lang naman na ma-predict yun kasi ang gamit niya is isang local na cellphone number. So, in that case, madali na natin siyang ma-identify kung isa siyang internet scam. At isa pa is, hindi lang yung mga financial gain. Madalas dito is, yun nga, kapag nasa online dating tayo, iwasan natin yung basta-basta na lang tayong makipagkita kaagad kasi para ma-avoid natin yung tinatawag natin yung yun nga sa news madalas yung mga nare-rape daw yung mga young victims natin dahil basta-basta lang silang nakikipagkita doon sa mga kachat nila sa mga dating apps or especially sa social media din. So we can consider that as an internet scam. Next is we have the internet robots. Okay, internet robots are also known as spider crawlers and web bots. It is a software application that is programmed to do certain tasks. Yun nga, yung automated na. So, meron mga tinatawag nating good robots. Yun yung mga sumasagot sa atin sa mga customer service representative. Once na walang taong
antabay doon. So yung mga nagsasagot doon sa mga queries natin is called the internet robots. Pero may mga iba naman na internet robots na naka-design to to scam us, to send fraudulent message sa atin, yung mga internet links na kagaya ng na-mention natin iba kanina, para makagawa sila ng farming na victim or phishing. So that is internet robots. Next is we have this malware. So malware is, or malicious software is, any program or file that is harmful to a computer user. Here are the most common offenders in the rogues gallery of malware. So meron tayong different types of malware. We have the adware, spyware, virus and worms, Trojan or Trojan horses, and the ransomware. Adware, advertising supported software. Ito yung mga nagpa-pop up na lang kung saan-saan sa ating madalas ito sa ating smartphone. Is unwanted software designed to throw advertisement up on your screen. Example, pop-up ads and banner ads. So pansin ko, madalas na nagkakaroon ng adware is yung mga click ng mga download links. Okay? Once we are just clicking dun sa mga download links na yun dahil nga gusto nating ma-download yung isang software, so mag-ingat tayo kasi may mga laman madalas yun na mga adwares. So minsan nagugulat na lang tayo, may mga nagpa-pop up dyan na mga ads na minsan is very malicious, minsan may mga lamang pornographic materials. So kailangan tayo mag-ingat dyan sa adware na yan. Next is this is spyware. Spyware is a malware that secretly observes the computer user's activities without permission and reports it to the software author. Example is a keylogger. So, itong keylogger, first time ko itong narinig class nung ako ay high school. Nauso yung keylogger as an hardware na nilalagay nila dun sa part ng keyboard. And then, yung keylogger na yun is i-record niya yung mga tinatype mo. And then, yung mga tinatype mo na yun, mapupunta dun sa database ng may-ari ng software. In that case, makikita na nila kung ano yung mga pinagtatype mo, including syempre kung maglalagin ka sa Facebook, maglalagin ka dun sa games na nilalaro mo, and then you're finished na. Ito nga, para kang in-spy ng hindi mo alam. So that's why we need to be careful and cautious dun sa mga dinadownload natin kasi baka may lamang keylogger softwares yung mga bagay-bagay na yon. And next is we have this virus and worms. Malwares that attach to another program and when executed unintentionally by the user replicates itself by modifying other computer programs and infecting them with its own bits. Okay? So ito yung mga sumisira ng files natin. Kapag nag-click natin yon, nagsi-self-execute yan sa startup ng computer. Bakit bumabagal yung computer natin? Kasi nga, meron nang nagraran na virus or worms in background ng ating computer. Kaya, feeling natin is bakit nag-iba na yung performance ng computer natin? Or sisirain niya yung mga system files na nandun. And next is we have the Trojan or Trojan horse. It's one of the most dangerous malware types. It usually represent itself as something useful in order to trick you. Ito yung mga uso dito is yung mga crack. Kung naririnig nyo yung word na crack or patches, so dito madalas na tinatanim itong mga Trojan horses na malware. So minsan yun nga, parang ina-activate niya yung isang license ng isang certain application na gusto nating gamitin. Yun pala, ginagamit na ito as spyware, ginagamit na ito as adware, or magkukos ito ng virus or worm sa ating computer system or smartphone system. And lastly, na type ng malware is yung ransomware. Plus ito yung very dangerous din. It's a form of malware that locks you out of your device and or encrypt your files, then forces you to pay a ransom to get them back. If you have a fear na makuha yung mga files mo, then kailangan mong mag-ingat dito sa ransomware. Ang ginagawa ng mga attackers dyan is kinukuha nila yung file mo, ini-encrypt nila or tinatago nila, and then of course bibigyan ka ng contact information para i-contact mo sila. Ngayon, kung nagkataon na talagang very important sa'yo yung mga files na yon, like photos, very memorable sila, or documents mo sa trabaho, then you need to contact them. Babayad ka ng a certain amount para ibalik nila sa'yo yung mga files mo. Ika nga, yung sa normal life, yung kidnap for ransom, parang ganun yung ginawa nila sa
files mo. Finish na tayo sa malware, and next is we have this spams. Spams are unsolicited emails, instant messages coming from recipients that are not granted verifiable permission for the message to be sent. Spam messages can be damaging if you opened or respond it. Itong spam na to, for me, hindi naman na siya masyadong problema dahil yung mga email addresses natin is meron na siyang folder na spam. Wherein yung folder na yun, doon niya nire-redirect yung mga, parang sabihin na lang nating kahina-hinalang email. So that's why na kapag napunta yung isang message doon sa spam, nakita mo unverified naman siya. So wag nyo na lang i-open yun kasi nga baka mga fraudulent transaction yun. Parang mga usually na spam messages is yung mga nagbebenta, yung mga nasa sales, gusto kanilang bentahan lang, kapag hindi ka naman interesado doon, so namamark as spam yun kasi nga robot yung may gawa, hindi tao. Doon papasok din yung internet robot na na-mention natin before. Sila yung basta-basta lang na nagsisend ng email sa email natin. And next we have cyberstalking. Cyberstalking refers to the use of the internet or other electronic device to harass or stalk individuals or organization. So ito, merong balita, are you a victim of cyberstalking? So madalas na case dito is yun nga, yung kinukuha yung mga photos niya sa Facebook, especially kung may mga na-post tayong somewhat na parang pwede nilang pang blackmail sa atin, then ayun, biktima na agad tayo ng cyber stalking. So stalking is yun yung parang pinagmamasdan mo yung isang tao from a distance, tinitignan mo lahat yung galaw niya. In cyber naman, of course, ganoon, tinitignan mo yung mga social media accounts niya, kung ano yung mga nangyayari sa kanya, and then you wait for a chance to attack, or they wait the chance to attack you kung talagang possible na. Yun yung tinatawag nating cyber stalking. So that's why na importante na maitago natin yung mga types of information natin na na-discuss natin kanina, kasi nga yun magiging main objective din yun ng mga cyber stalker. Okay? And next is we have the cyberbullying. Cyberbullying refers to the act of tormenting, harassing, or embarrassing another person using the internet. So, meron na din itong kaso. We have the cybercrime. So, dito may napabalita na rin na marami na ring nangyayaring cyberbullying. And most of the time na nagiging biktima at nagiging attackers or cyberbulliers is yung mga teens. Sila yung madalas, or kayong mga youth, yung madalas na nai-involve dito. So there's a recent case dito sa school na yung merong nag-complain na parent dahil daw nabully yung kanyang anak sa Facebook. Kinomentan siya, nagkaroon ng flame war dun sa comment section ng isang post. So that's why na nagkaroon ng cyberbullying. Ganito na rin naman, class. Itong cyberbullying is, sabi nga nila, walang mabubuli kung walang hindi nagpapabuli. So, ang ma-advise ko lang is, yun nga, before tayo mag-share ng something sa internet, kailangan nating pag-isipan na nagiging public ito at maraming nakakakita at wala tayong magiging control dun sa pwedeng maging sabihin nila or comment nila. So, for me, mag-isip na lang muna tayo before posting sa something para makaiwas tayo sa bullying. Kasi madalas na sinisisi lang din natin is, of course, yung mga cyber bulliers o yung mga nagbubuli. Pero kailangan din nating i-consider yung sa sarili natin para hindi rin tayo mabully. Mag-ingat na lang din tayo. Last is we have this spoofing. Spoofing happens when someone or something pretends to be something else to gain our confidence, get access to our systems, steal data, steal money, or spread malware. Okay? So itong spoofing, ito yung tinatawag nating identity theft. Isang magandang example natin dito is yung tinatawag nilang mga posers. Okay? Pag sinabi nating posers, itong identity na to sa Facebook account is, halimbawa, kumuha lang siya ng isang picture sa internet, then yun yung ginagamit niyang profile pictures, yun yung ginagamit niya na mga nilalagay niya sa mga post niya sa Facebook para mapagkamalan siya na siya yun. And then gumagamit nga din siya ng pangalan.
So yun nga, paulit-ulit na bumabalik tayo dun sa lesson 1 natin dun sa first part, yung type of information. Ma-avoid natin tong spoofing class kapag hindi natin ini-expose yung mga information natin sa social media. So itong spoofing or identity theft is very talagang talamak siya sa cyberspace, and hopefully is hindi tayo maging victim nito. Once na napansin natin na may mga nagpapanggap na tayo sa Facebook, pwede natin itong i-report kagad at hingiin yung tulong ng ating mga friends sa Facebook sa pamamagitan ng pagre-report nito na fake account ito. So yun lang. Hopefully is magiging maingat tayo. Okay, so tapos na nating na-tackle class yung mga online threat na possible nating ma-encounter sa cyberspace, and hopefully is maging familiar tayo isa-isa dito para makaiwas tayo sa anumang trouble, and hopefully is parati tayong maging safe. We're now done sa ating video lesson for today, and this time mag-proceed tayo doon sa ating post-assessment. And this is the instruction for doon sa mga kayang mag-online na sumagot doon sa ating post-assessment is nasa instruction mamaya sa screen pagkatapos nito kung paano nyo sasagutan yung ating post-assessment. And doon naman sa mga nanonood lang dito sa video lesson at wala silang data or internet connection, they can take their time, i-post nila yung video kung gusto nila at sagutin yung mga questions. Unlike dun sa pre-test, makikita nyo kung ano yung sagot ng question every next question. But this time sa ating post-assessment is walang makikitang posting ng question. Of course, malalaman nyo na lang yung result after ng ating post-assessment, at I will inform you in any form of communication. Of course, maunang machi-check yung mga nagsagot online at madidelay lang ng konti yung mga nagsagot ng offline, since kailangan yung isubmit sa akin yung answer sheet na ipro-provide ko sa inyo nung time na kumuha kayo ng module at nang binigay ko itong video lesson.
hopefully class is marami tayong natutunan, and yung mga natutunan natin dito is hopefully everyday din natin siyang i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang, at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli.